Mtazamaji, indiri ya CS Murkomen pamoja na IG Douglas Kanja wamepata wakati mgumu kuwajibu senators maswali magumu ambayo wameulizwa kuhusiana na kifo chake Albert. Mtazamaji wangu, na kwenye hii video nataka hata kabla tujaendelea kuzungumza zaidi, kwanza usikize vile waliulizwa maswali magumu pale Senate ambayo wameweza kushindwa kuyajibu, halafu tuendelee kuzungumza zaidi. Kwanza tazama hizi video. Request for a statement on the unfortunate death of Albert Omondi Ojwang while under police custody. Mr. Speaker, sir, once again, I do rise pursuant to Standing Order number 53-1 to seek a statement from the Committee of National Security, which now has informed this, on a matter of national concern regarding the tragic death of Mr. Albert Omondi Ojwang, who is a resident of both Migori and Homa Bay counties under police custody. And Mr. Speaker, sir, desirably so, in this statement, Mr. Speaker, I noticed that the death of Mr. Ojwang has caused widespread grief and outrage within the country. And Mr. Speaker, the late Mr. Ojwang sustained fatal head injuries while in police custody at the Central Police Station in Nairobi, following his arrest by police officers in Homa Bay County, raising serious concerns and questions about police brutality, abuse of authority, and the lack of immediate accountability by the responsible officers. Mr. Speaker, therefore, in this committee, the following should be addressed. The circumstances that led to the death of Mr. Albert Omondi Ojwang, including a detailed account of the events surrounding his fatal injury. Secondly, Mr. Speaker, we would wish to know actions taken by the National Police Service and the Independent Police Oversight Authority, IPOA, to investigate the incident, including whether any officers involved have been interdicted or subjected to disciplinary or criminal proceedings. And, Mr. Speaker, we would also wish to know the measures the Ministry of Interior and the National Police Service are implementing to prevent police brutality and ensure accountability, particularly in handling civilians during law enforcement operations. And Mr. Speaker, two specific elements of this, if you allow me, is in this sitting, we want to be very clear on who in the eye of the minister and or the CS, who in the eye of the IG are the suspects in this matter, so that in an issue of murder that has ensued, we've seen when our colleague died here, Mr. Speaker, Honorable Ngondo Were, may his soul rest in peace. Mr. Speaker, the people who were termed as suspects were put in custody, and then even if investigation was going on, they did statements while in custody. Why is this different? That's a question that must be answered. And then the last one, Mr. Speaker, the IG of police informed the nation that the young man who has died, Albert, hit his head on the wall, which therefore suggested that he killed himself. It is important for this House to know and the country to know from him, where did he get this information? And now that the autopsy has been conducted that says the contrary, what has the minister done in terms of taking responsibility on those two accounts? I thank you, Mr. Speaker. Honorable CS, you may now proceed. If there's some aspects that you need your team to also take to the stand, you may allow them. You may proceed. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker,
I am here today pursuant to your invitation, which again, Mr. Speaker, in Article Section 4 of the IPOA Act, have been given independence, Mr. Speaker, in all matters of investigation regarding matters related to police brutality and police, Mr. Speaker, crimes committed by police officers. Therefore, Mr. Speaker, should questions arise that touch on policy issues, that touch on the ministry's policy contribution, Mr. Speaker, I am more than happy to respond. But I am glad to note that, Mr. Speaker, we have with us the Inspector General of Police, who exercises that independent authority, Mr. Speaker. We are here with the IPOA, and, Mr. Speaker, we have agreed, Mr. Speaker, that the Inspector General of Police is going to therefore delve into the matter itself of what really happened, so that this House can get the proper information. And then, as a Cabinet Secretary, I will continue with my oversight responsibilities from the ministry side, with policy directions, and to respond to this House on those issues that are policy in nature. Mr. Speaker, with your permission, therefore, I would like to invite the Inspector General of Police to first give us really an account of what really happened. And, Mr. Speaker, let it be known, not just to this House, but to the country, that in the same manner that this House is demanding accountability, is the same manner I demand accountability from the Inspector General of Police, not to myself, but to the people of Kenya through this office, because this is the office of the CS that in most cases comes to this House and many forums to respond to the issues that are happening in the Inspector General's office. The same way many of you received the news of the death of Mr. Albert Ojwang is the same way I received with a lot of pain, Mr. Speaker. And I would never want this issue to continue, because I sat, Mr. Speaker, where Senator Cheruiyot, Majority Leader, sits. And I sat behind there, Mr. Speaker, where Senator Chuto sits in the last Parliament. And, Mr. Speaker, there were cases of police brutality, including of arresting our colleagues in this House. My name and my report is on the record of this House, in the hands of this House, really advocating for good behavior among the police officers. And I think, Mr. Speaker, even as we push it from the executive, I expect the same support from this House as we push all Order, honorable senators. Mr. May Speaker, the CS be heard in silence. Conclude, honorable CS. This accountability, Mr. Speaker, is not negotiable. It is not debatable. Mr. Speaker, we expect every national police officer who was involved in this matter to be brought to justice expeditiously. So mtazamaji, hivyo ndio mambo yanaendelea katika Senate. Senators wanauliza Kipchumba Murkomen pamoja na Douglas Kanja. Kipchumba Murkomen ndio Interior Cabinet Secretary na Douglas Kanja ni Inspector General wa polisi, ambaye mdogo wake Deputy Inspector General Langat ndio anahusishwa sana sana na, mtazamaji wangu, mambo ambayo yalimtokea Albert, kwa sababu yeye ndio alikuwa anasemekana kwamba alichafuliwa jina na akaamua kumkamata Albert, mtazamaji wangu. So wanaulizwa swali rahisi sana ambayo ni ngumu sana kuweza kujibu. Ilikuwaje Inspector General wa polisi na polisi wakatoa habari ambazo ni za hazina ukweli, kwa sababu walisema kwamba Albert alijigongesha kwa ukuta. Na jana baada ya kufanyiwa postmortem tukapata kwamba, ama baada ya kufanyiwa upasuaji tukapata kwamba tukaambiwa kwamba halikuwa na majeraha ya kupigwa. Ilikuwaje, mtazamaji wangu? Polisi wakatoa habari ambayo sio ya ukweli. Hiyo ndiyo jambo ambalo wanaulizwa na senators, mtazamaji wangu, waweze kuwajibu wa Kenya, wawaambie wa Kenya ukweli wa mambo, ni kwa nini walikimbia kuweza kuwaambia wa Kenya habari ambayo si ya ukweli. Unajua, mtazamaji wangu, jambo kama hili huenda miaka ya zamani kama uko 90s, 80s, 70s uko ingefanyika na watu wakose kujua, iishie tuko kwa wazazi na polisi. Lakini sasa hivi kwa sababu ya social media inafanya Wakenya waweze kusambaza habari haraka sana, na ndio maana unaona, mtazamaji wangu, vitu zingine wanashindwa kuzifanya kwa sababu wanafikiria bado tuko kwa ile henzi ya kitambo ambapo vitu zilikuwa zinafanyika, watu walikuwa wanauawa na story inanyakanyangiwa, story inaishia pale. Lakini saa hii, mtazamaji wangu, ni hera ambayo kuna smartphones, story ikipatikana tu kidogo tu inasagaa kila mahali hapa nchini Kenya, kila mtu anaipata
Na hiyo mtazamaji wangu ndio silaha kubwa, nilikwambia kwamba ndio silaha kubwa ambayo Wakenya wako nayo sasa hivi, kwa sababu kama sio mitandao ya kijamii watu wangekuwa wameumia sana, kwa sababu ukikuwa unapotea tu na hakuna mtu anashughulika na wewe. Lakini kama vile nilikuwa nasikia wakati wa Moi, watu walikuwa wanapotea tu hivyo bila sababu yoyote. Nilikuwa nasikianga tu story kwa sababu bado nilikuwa mdogo. Nilikuwa nasikia kwamba ulikuwa ukicheza na Moi tu unapotea na hakuna mtu atakoi kukuona tena. So sasa hivi ni tofauti sana na wakati wa Moi, kwa sababu wakati wa Moi hakukuwa na mitandao, watu hawakuwa wanafuatilia, hatukuwa na katiba. Lakini sasa hivi tuko na katiba ya mwaka 2010 na inaruhusu watu kuzungumza, lakini pia tuna mitandao ya kijamii. Ukionekana tu ukiwa abducted unachukuliwa video, na hiyo video inaanza kusagaa katika mitandao ya kijamii, na kama utauawa basi itafuatiliwa na ijulikane ni kina nani ambao waliweza kufanya hiyo kitendo cha unyama, mtazamaji wangu. So sasa hivi wanafaa kuelewa kwamba ni tofauti sana na wakati wa zamani, kwa sababu sasa hivi kufanya jambo la siri ni ngumu sana kuliko zamani ungefanya na ungefanikiwa, lakini sasa hivi inakuwa ni ngumu tena zaidi. So Inspector General wa polisi Douglas Kanja anafaa kueleza zaidi, pamoja na Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen waeleze Wakenya zaidi. Na nilisema kwamba huyu senator, kuna huyu senator ambaye amezungumza jambo nzuri sana. Amesema kwamba wakati mbunge alipoteza maisha yake kwa kupigwa risasi, suspects wake walishikwa haraka iwezekanavyo na kesi ikawa inaendelea wakiwa wamezuiliwa. Lakini sasa hivi inaonekana ni tofauti sana, kwa sababu watu ambao wanahusika wanajulikana kabisa, lakini mpaka leo hawajaweza kukamatwa, mpaka leo hawajafikishwa mahakamani, mpaka leo wako kazi tu, wanaendelea kufanya kazi bila sababu ama bila maelezo ya msingi. So Rais William Samoei Ruto anafaa kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili azuie hiyo shida ilisilipuke sana, aweze kumsimamisha kazi au watu ambao wanahusika, lakini pia aweze kuzungumza jambo ndio Wakenya waweze kutulia. Lakini hiyo ni maoni yangu tu, mtazamaji wangu. Ningependa sana nisikie maoni yako hapo chini kwa sehemu ya comment section, na usiende mbali, tutarejea na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.